So good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Glad to be with you here again. Okay, today we will work on last year previous exam. غنحاول ما أمكن نخدموا على الامتحان الوطني ديال العام الفايت scientific stream ديال الشعبة العلمية. بالنسبة غنحاول ما أمكن نشوفوا كيفاش كنخدموا على التكست، كيفاش كنجاوبوا على الجرامر، الرايتين، كلشي اللي عنده علاقة بالامتحان، شنو الحوايج اللي خصنا نردوا ليهم البال، شنو الحوايج اللي خصنا نركزوا عليهم، وكيفاش أننا نحاول ما أمكن أننا نجاوبوا بطريقة صحيحة. أنا عندي هنايا الامتحان ديال البكالوريا ديال العام الفايت اللي هو هذا. أنا الامتحان كنحاول ومعظم الأحيان كيحطوا الامتحانات اللي أو النصوص اللي كتحط في اللغة الإنجليزية كتحط عندها علاقة مع شي حدث اللي وقع في ديك السنة بطبيعة الحال اللي غدوزو فيها. يعني أغلبية الأحيان كيحطوا في موضوع عنده علاقة مع شي حاجة اللي ديجا يعني طرات في البلاد، أو لا عموما في البلاد، أو لا عموما ممكن تكون خارج البلاد. بالنسبة للعام اللي فات كما كتشوفوا النص هو هذا، فيه جوج ديال التصاور ديال جوج ديال النساء اللي هما هادو. اول حاجه كندير انا كنشوف النص فاش كنعطيوني الورقه ديال الامتحان ديال الانجليزيه، وكنشوف اول حاجه النص، ما كنهبطش لي كيستيون، ما كنمشيش نيشان questions to answer them، يعني ما نمشيش نيشان كنشوف شنو هو السؤال الاولاني ونبقى نجاوب، لا. ولكن اول حاجه كنديرها هي كنشوف مزيان في التصاور واش عندهم شي علاقه، واش كنعرف عليهم شي حاجه من خلال التصاور، كيحاولوا ما يمكن كيساعدوني نفهم التكست. كنشوف كذلك التايتل، كنحاول الا كانوا عاطيني التايتل حتى هو كنقرا التايتل، كنحاول نفهم التايتل مع التصاور، الو كنحاول ما يمكن نفهم شنو اللي بغاو يعطيوني في التكست. هذه اول حاجه. الو التصاور عندنا جوج ديال النساء. title inspiring women from Morocco. inspiring women from Morocco يعني النساء الملهمات في المغرب. inspiring. وكنشوف عندي، شوف إلا شفتوا معايا أول حاجة كنرد البال عندي باراجراف الأولى 1 2 3 4 5 6. We have 6 paragraphs in this text, so pay attention also to how many paragraphs we have. Then the first thing that I should do is that I have to read the text, the first reading, just to understand the general idea of the text. Just the first reading, not just concentrating on the details, no, but just trying to read the text to understand the general meaning of the text. يعني القراءة الأولى كنقرأ التكست فقط باش أنني تكون عندي واحد الفكرة عامة حول النص عنده علاقة مع أي موضوع، شنو هي الفكرة العامة ديال النص بشكل عام. Alors,
بالنسبة للنص، الفكرة العامة اللي عندنا في النص، إلى عقلتي على هاد جوج
كيما تقطع علينا اللايف. I'm sorry for that technical problem. As I said, once we have a text, so the first thing that you have to do is that you have to read. First of all, you have to see the pictures, the title, and try to have a general idea about the text. Then you will move on to the first reading of the text. كنشوفوا التصاور، كنقراو التايتل اللي عندنا في التكست، العنوان بمعنى العنوان، وكنحاول ما امكن نشوف واش عندي شي فكره على الموضوع. عاد كندوز القراءه الاولى. انا كنقرا، ولكن يعني كنقرا غير باش تكون عندي، ماشي كنركز على الديتيلز يعني على الجزئيات، وانما فقط كنقرا باش انني تكون عندي فكره عامه النص كيهضر على ايش. عاد في اون فوا كنسالي القراءه الاولى كندوز للقراءه الثانيه. الو كنحاول ما امكن انني ما تبقاش فقط عندي فكره عامه، وانما نحاول ما امكن نفهم شويه ديال الجزئيات على من كيهضر النص. راه ما كياخذش الوقت. نتوما فاش كتشدوا الامتحان كنلاحظوا بان فقط اول حاجه كديرها كتمشي تقرا السؤال وكتمشي تجاوب. لا، عندك الوقت الكافي، ساعتين كافياك. بالنسبه للادبيين كتكون عندهم 3 السوايع، يعني ساعتين كافيه. المينيموم دي شوز انك تخلي واحد 10 دقائق غير ولا مهم على حسب كل واحد، غير كتقرا التكست، كتحاول ما امكن تفهم الفكره العامه ديال النص. هذا اول حاجه. لو قريت القراءه الاولى، قريت القراءه الثانيه، كنمشي ل questions. بالنسبه ل comprehension questions يعني هنايا كما قلنا النص كيهضر لينا على جوج ديال النساء اللي حاولوا اللي عطاو فلوس باش انه يتبناو مدارس، استثمروا في المدارس بلوتو، ماشي استثمار، هو بحكم انه عطاو فلوس ما كانش الهدف ديال منه انه يكون يعني تكون شي منفعه، وانما فقط منفعه ليهم زعما، وانما عطاو فلوس باش على اساس ان تبنى مدارس يستافد منها الاخر، يعني بدون ما غادي يكون عندهم شي ربح مادي. هذا هو الفكره العامه ديال النص. بالنسبه للاسئله ديال النص، اول حاجه الا جينا نشوفوا هنا السؤال الاول اللي عطاو لينا هنا filling the chart with the right information from the text. Fill in the chart with the right information from the text. We have a chart or a table and we have to fill it with the suitable information from the text. الأسئلة ديال comprehension، شوف معايا comprehension هي اللي كتكون عندي هنا. الأسئلة كلها كتكون عندها من النص، يعني غنقرا النص وغنجاوب على الأسئلة. بالنسبة للنص، بالنسبة للchart، what do we have here? We have the name of the woman، أسماء ديال النساء اللي هما عندنا جوج اللي في التصاور، فاطمة، الناجية، نادير. Second one, money donated. Purpose, place, region. Money donated هنا of course we mean the money that they give so that to build the schools. الفلوس اللي عطاو. Purpose، علاش عطاوهم purpose؟ ديجا هذا قريته كاين درس بوحدو في الفانكشن. Purpose الهدف، شنو الهدف، علاش عطاو فلوس. Place ولا region يعني المكان. بالنسبة للفيرست women، إذا جينا نشوفو how much money she gives so that to build the school. كنمشيو كنبداو بالنسبة للماني. شوف معايا the first paragraph كتكون as a kind of general introduction، كتكون مقدمة عامة. عاد باش كننزلو باش اننا نحاولوا ما امكن نهضروا على الانترو، نهضروا على الناس اللي عندنا في التكست. So this is the general introduction and this is the second paragraph اللي كتهضر على the first women, this one. So they asked us how much money donated، يعني الفلوس اللي عطات. إلا جينا نقراو هنا helps the community، فاطمة okay helps the community in her own way when her husband died. This woman from a large family in Figig took over the management of family properties and decided to help build the school 16 years ago. مانيش هنا فلوس، مازال ما ذكروش
لينا شحال الفلوس اللي عطات هاد السيدة هادي. Okay, rather than helping local association as many other people do, المديرية decided to donate an amount of nearly 6 million dirhams. شو عندي الكلمة اللي عطاوني تمايا money donated. شوف decided to donate. ديما كنحاول ما أمكن نشوف الكيوردز الكلمات المفاتيح اللي كيعطيونا في الأسئلة كنحاول ما أمكن أنني نرد لهم البال. هما غالبا تيكونوا كيتعاودوا في النص. يعني تما كتبي لي money donated, so I have to say I mean a keyword to donate an amount of nearly 6 million dirhams. يعني هاد السيدة هادي عطات 6 million dirhams. So that's what I should put there. So I have to put here. $6 million. Dirhams. Can you see? Check. Yes, 6 million dirhams. We will move on. 6 million dirhams. Let's say we try to do one by one. So the first one, money donated, we said it is 6 million dirhams. The purpose, what is the purpose? Why she gives 6 million dirhams? علاش had 6 million dirhams for what? What is the purpose behind, or what is the goal, or what is the aim behind? So here, have a look. إلا جينا نكملوا الجملة هنا شنو كاتب لينا؟ شو decided to donate an amount of nearly 6 million dirhams to finance the construction of a national school. To finance the construction of a national school. يعني الهدف 6 million dirhams to finance the construction of a national school. So كنكتبها هكا School of Business and Management. You can, I mean, just to finance the construction of a school. It's enough. Okay. So this is the first one. This is the purpose. It just go there. I don't know why. Let me check if I can put it here. It's much more better. Okay, this is the first. This is the purpose. Place where. I mean, she donates 6 million dirhams. So where? فين بغات من عطات الفلوس ولكن فين بغات هاد المدرسة تكون؟ أنا غنكملو نيشان مع هنايا in nearly 6 million dirhams to finance construction of the National School of Business and Management UNCG in where? وجدة. وجدة. So here we will put وجدة. This is it. Okay. We'll move on to the next one. Najiya Nadir. Okay. Najiya Nadir then money donated. How much money she just give to, let's say, for what? So here again, let us, I mean, check the person who is, okay, here is Najiya Nadir. Okay, then I will go directly, February 2019, after donating, after donating 12 million dirhams, 12 million dirhams. So we will put here
12 million dirhams. The purpose, why? For what is the meaning, the purpose? The purpose, okay, after donating 12 million dirhams to build schools in the region. To build schools in the region. يعني الهدف to build schools يعني تبني مدارس في the region. So to build schools in the region. Okay, where? Region. ولكن في أين بلاصة بالضبط؟ خصنا نعرفو خصنا نحطو البلاصة اكزاكتومون فين هي بغات تبرع بداك المال باش انه تبنى لي المدارس. البلاصة اللي قالت لينا هي ولا اللي عندنا في النص in the region. Okay, thanks to Nadira donations, a high school will be built in أولاد فارس. Thanks to Nadira's donation يعني من خلال ديك ممكن نقولوا ديك الفلوس اللي عطات a high school will be built يعني واحد المدرسة أو ثانوية will be built in ولاد فارس. فين جات هاد ولاد فارس؟ a small rural area يعني واحد البلاصة صغيرة اللي هي كتسمى قروية in Stad province. In Stad province. So I here will put Stad province. So this is concerning the text, the chart. This is how we feel it. I mean, we pay attention to every, try to pay attention to keywords that we have in the questions. These, keywords help us to just try to find the answer in the text. So this is concerning the first question. Let's move on to B. B, are these statements true or false? Justify. Are these statements true, false, justify? And now 3 sentences and you have to know if they are true or false and we have to justify. One thing that I should put here or I should just is one thing that he wants you to pay attention to. فاش كنقولوا هنايا are these statements true, false, justify? Justification please. تعليل كيمشي لي مع ترو ومع فولس. كتبتي لي الجمله ترو باش عرفتها ترو. شنو هي الحاجه اللي خلاتك تقول بان هذه الجمله ترو؟ بزاف فاش كنبقاو نصححوا شنو كنلقاو كاتب ترو صافي وخليها. فقط الفولس ستيتمنت هما اللي كتمشيو تصححوا في حين ترو ما كتصححوهمش. هنايا شنو كنديروا حنا كمصححين؟ كنعطيك نصف النقطه ما كنعطيكش النقطه كامله حيت ما عطيتينيش justification. So please غير عليكم ردوا البال فاش كيعطيوكم true false justification او plus justification كتمشي ليهم بجوج ماشي فقط الفولس statement. يعني كتعطيني التعليل الجمل الصحيحه والجمل الخاطئه باش عرفتيها صحيحه وباش عرفتيها خاطئه. بالنسبه لي هنا the first one فاطمه المدرسي was in charge of her family properties. كما قلت كنقرا الجمله كنحاول نفهمها ما فهمتش الجمله شنو كندير؟ كنحاول ما امكن كنقلب على الكيوردز. كيوردز هما الكلمات المفاتيح. مثلا هنا كنهضروا على الفيرست وومن كنهضروا على المراه الاولانيه. حاجه اللي عندي هنايا عندي properties was in charge of her family properties. So كنحاول ما امكن نشوف واش شي وحده من هاد الكلمات اللي عندي هنايا كاينه عندي في النص. Let's see here. Let's see. اوكي غادي نمشيو من الباراغراف. قلنا الباراغراف الاولى هي عباره عن مقدمه. الباراغراف الثانيه هي فاش كنبداو نهضروا على المراه الاولى. So بالنسبه لهنا
شنو عندي هنا؟ كنحاول ما امكن شنو كان عندنا في الجمله. فاطمة المدرسي was in charge of her family properties. Okay, helps the community in her own way. When her husband died, this woman from a large family in Figik took over the management of family properties. Properties, the word that we have here. Here is it. This one. نفس الكلمة اللي عندها تمايا في الجملة هي اللي كاينة هنايا. So فاطمة المدرسي was in charge of her family properties. يعني هاد السيدة هي اللي كان ليها الحق باش أنها تصرف في properties، يعني في الممتلكات نتاع العائلة. من بعد ما الزوج ديالها مات، when her husband died, this woman from a large family in Figik took over the management of the family properties. يعني هي اللي خدات الممتلكات ديال العائله وكتحاول ما امكن تمانجت، يعني هي اللي تكلفت بها. So the sentence it's true. عندي نفس الجمله اللي سمايا عندي كاينه في النص. So here I would put let me see. I'm trying to write but it doesn't want to work. I don't know why. Let me try again. I want to show you how we just write the answer for true false, but I don't know why it doesn't want to help me to just write them. There is something wrong here. Doesn't work.
I found it. So we say back to the text, and they will abide this sentence as it is in the text. كناخذ الجملة كما هي معطية لي في التكست، ما كنزيد عليها، ما كنقص عليها، ما والو. يعني كنكتب لهم هنايا بأنني عرفت الجملة أنها صحيحة من خلال هذا التعليل. غنكتب هذا التعليل كامل. This woman from a large family in Figik took over the management of her family properties. يعني هي اللي خدات الممتلكات، اللي تكلفت بالممتلكات تاع العائلة ديالها من بعد وفاة الزوج. كنمشي لهنا وكنكتبها. Okay, this woman from a large family in Figig took over. هنايا هو بيت القصيدة، هذا هو اللي خصنا حنايا، هي took over the management of family properties. يعني هذه الجملة true. This woman from a large family in Figig took over in the management of family properties. ممكن نبدأ من هنايا true took over the management of family properties وكتبقى الجملة ديالي صحيحة. ندوزو للثانية. The number of students at UNCG in وجدة has increased. The number of students العدد ديال التلاميذ في المدرسة ديال اليونسيجي in وجدة has increased بمعنى أن العدد زاد. increase عندنا increase والopposite الضد ديالو decrease يعني نقص. هنا كتبوا لي increase. انا خصني هنايا شي دليل من النص اللي كيبين لي بان فعلا العدد ديال التلاميذ في اليونسيجي طلع ماشي نقص. سي ما لقيناه شيء الوغ الجمله ديالنا كتبقى خطا. الا لقيناه راه الجمله ديالنا صحيحه. شوف معايا نيت في الباراغراف الثانيه. The first of its kind. شوف third line. The first of its kind in the east of Morocco. Okay, this school started this school بدات لينا مع 100 students. Today حاليا دابا 1000 students join this institution each year. يعني كل عام 1000 تلميذ كيمشي لهاد المؤسسة هذه. إذا الجملة كتبقى صحيحة والتعليل هو هذا. This school started with 100 students. Today we have 1000 students join this institution each year. يعني عاوتاني غنكتبو true. غادي نكتب 1000 students نص نشوفوا شنو قالت لنا ناجية نادير. الله يسلمك التكست.
So what did she say in this? The last paragraph, yes, let me see, the last paragraph. So نجي ندير emphasize the importance of building schools. الله هي كتركز بزاف على أن نبنيو مدارس. Poverty and the absence of school، يعني الفقر وعدم وجود المدارس drive many students، كيخلي بزاف ديال التلاميذ especially girls، وخصوصا التلميذات or especially الفتيات to drop out of school، باش أنهم يخرجوا من المدرسة at an early age، يعني في واحد السن اللي هو صغيرة. إذا الجملة ما يمكنناش أن جملة قالوا لنا بأن more boys drop out of school than girls. It's false. حيت الجيرلز هما اللي كيدروبيو out of school more than boys. So I will write here. It is a false sentence. وكندير comma and I write what I have in this sentence. Let me see. Many students, especially girls, drop out of school well at an early age. It's not necessarily, you cannot just stop here. So false, many students drop out of school, especially girls. So here the statement is false. So we have true, true, false. As you see, all of them we make them and we write a justification for each. The next question, answer these questions. Let me see the next ones. النوعيه الاخرى من الاسئله اللي كتحط هما دايركت كويشن، اسئله مباشره، يعني غادي يحط عليك سؤال غتمشي نيشان النص غتجاوب عليه، يعني ماشي true false ولا justification. Answer these questions، اسئله مباشره. The first one, where is فاطمه المدرسي originally from؟ شوف شنو هنايا هاد الاسئله المباشره ديما كنرد البال ل WH questions اللي استعملنا، يعني هاد ال WH questions those where, when, how. I mean, we have to concentrate why, what, and so on. So here, where فاش نقولوا where هي كنبحثوا على ليش، على المكان. when time الوقت. how manner الكيفية. why يعني علاش شي حاجة كنجاوب علاش شي حاجة وقعت وعلاش. المهم So عندي first one, where is فاطمة المدرسي originally from؟ على where في هاد السيدة هذه هي منين بالضبط؟ من أي بلاصة هي؟ She's originally from where؟ So غادي نقلب في النص، غادي معاهم نرجع للباراجراف الأولانية، بلوتو الباراجراف الثانية بحكم أن قلنا الباراجراف الأولى الثاني introduction. ونشوف واش عندنا فيها she's originally from which parts of Morocco. So the second paragraph, so Fatma al-Madrisi helps the community in her own way. When her husband died, this woman from a large family in Figig, took over the management of family properties. يعني هالسيدة هذه she is from Figig. شوفوا معايا هنا في هذه الاسئله المباشره فاش كتكونوا كتجاوبوا شنو كدير؟ ما عرفتش انا الاجابه. اش كديروا؟ كتهزوا داك الباراجراف كاملها وكتحطوها تمايا، كتسمى الاجابه ديالكم خاطئه. واخا كتكون ديك الباراجراف فعلا فيها الاجابه، ولكن ملي كتبتي انت الباراجراف كله زعما راه انا ها الاجابه فين غادي تكون، ولكن ما عرفتش انا بالضبط. المصحح كيعتبر ديك الاجابه غلطه بحكم اننا ما كنطلبوش كلشي، كنطلبوا حاجه وحده. شوف معايا، وكاين بزاف كتلقاه حاط لك مثلا هنا حطوا لينا فقط خط واحد، فاش نجاوبوا كتلقى كاتب الكتابه صغيره صعيب باش تشوفها، وزائد كيكتب لك سطر عاوتاني وكيجي تحتها ويكتبها. شوف داك ليسباس اللي كيعطيوكم راه هو اللي خصك تستعمل، وهو اللي غادي تكون فيه الاجابه، هو اللي غتحتاج الاجابه، ما غاديش تحتاج شي حاجه اخرى هما ما عطاوهاش لك. يعني الا كانوا عارفين الاجابه غتحتاج بزاف ديال السطور غيعطيوك بزاف ديال السطور باش انك تكتب. عارفين الاجابه ما كتحتاجش بزاف ديال السطور، يعني غادي يعطيوك واحد المكان اللي هو صغير. مثلا هنايا قال لي فين هي منين originally from where، كلمه واحده اللي غادي تكتب، ما غاديش تعاود الجمله، ما غاديش تعاود كتابه الجمله، لا انا كتهمني فقط تكتب لي في
كتبت فيكيك صافي كتكون الاجابه ديالتك صحيحه وكتاخذ النقطه كامله. يعني ما كاينش لاش فاطمه المدرسيه اوريجينالي فروم لا تعاود تكتب الباراغراف او لا. هما بغاو يكتبوا لك وير يعني غتجاوب وير شيز فروم فيكيك that's all one word. Next one, how did Muhammad the first university honored فاطمة المدرسي؟ يعني الجامعة ديال وجدة محمد الأول. يعني how did just honor the فاطمة المدرسي honored يعني كيفاش شرفوها، يعني داروا لها شي حاجة باش أنهم عطاوها واحد تكريم أو لا تشريف أو لا شي حاجة بحال هكذا. يعني عندي honored غادي نقلب على ال honor في الجملة text plutôt. So the text, have a look. The third paragraph, the last lines, the line before the last. On the 10th anniversary of the UNCG and recognition of the dedication of this incredible woman, Muhammad the First University of Wajda honored Fatima al-Madrisi by naming the school's amphitheater after her. honored هالجملة ما فهمش السؤال. كما قلنا كنقلبوا على الكلمات المفاتيح. شوف honored أنهم هما تكرموها من خلال اش by naming the school's amphitheater after her. يعني داك l'amphithéâtre اللي كاينين عندهم تمايا واحد لونفي سموه بالاسم ديالها بحكم انها هي اللي عطات الفلوس باش انها تبنى هذه المدرسه. الوغ هذه هي الطريقه باش انهم عطاوها باش انهم كرموها. So I will write by naming the schools after her. That's it. كنكتب جملة فقط اللي عندها علاقة مع شنو طلبوا مني. كيفاش داروا كرموها باش انهم كتبوا سميتها في لونفيتياتر ولا عطاو السميه ديالها لداك لونفيتياتر اللي عندهم في المدرسة. The third one, who signed the partnership agreement with نجية نادير? Who signing يعني كتسني. Who signed the partnership يعني الشراكة مع نجية نادير. alors خصني نشوف sign يعني الكلمة المفتاح عندي هي sign. انا غنقلب انا على signing. So in which paragraph? Let me see. The fourth paragraph. Najia Nadir, another Moroccan businesswoman, volunteered to fund the construction of schools in the region. To fund يعني باش انها تمول the construction البناء of schools in the region of Stat. She signed هما درت هذا الكلمة المفتاح. She signed two partnership جوج ديال الشراكات agreement يعني موافقة ديال الشراكات with local authorities. يعني معاش سنات هذيك الشراكة with local authorities يعني السلطات المحلية يعني اللي كاينة في region of Stat. So here هما طلبوا مني كما شفتوا في السؤال بغاو لينا هو قلنا إلا عقلتوا على الحصة الفايتة كنا هضرنا على ال relative pronouns. هو قلنا كنستعملوها الأشخاص مع من she signed with local authorities. فقط غادي نكتب لهم ما بغاو يعرفوا مع من شكون هما هادو معاش درت شراكه غنكتب لهم حاجه وحده انها درت شراكه مع local authorities and that's it.
صافي أنها سنس with local authorities. The third one, D. Complete the following sentences with information from the text. Complete the following sentences with the information from the text. alors شنو كيعطيوني هنا؟ كيعطيوني جمل وأنا خصني نكملهم بطبيعة الحال من النص كما قلنا ال comprehension questions كلهم من النص. أو كنقرا الجملة وكنحاول نشوف ما عندها علاقة مع أين باراجراف، مع أين جملة اللي كاينة كتمثلها في التكست. Alors, according to Nadia Nadir, when children live far from school, they become exposed to. According to Nadia Nadir, هاد الهضرة قالتها لينا ناجية نادير. When children live far from school, live far from school, far يعني كيعيشوا بعادين على المدارس ديالهم. They become exposed to كيرجعوا يعني ممكن أنهم يتعرضوا لماذا؟ شنو هما الحوايج اللي ممكن يتعرضوا لهم من خلال داكشي اللي قالت لينا. إلا رجعنا للنص هي ديجا هضرات لينا حاجه وحده ان كنهضروا على الكلمات المفاتيح. مثلا هنا كان عندنا children school عندنا exposed to كيتعرضوا. ليش؟ الا جينا نشوفوا في النص شنو قالت لنا هي؟ كانت هضرات لينا وقالت لنا ك this paragraph, this one, the one before the last, when school are 15 or 20 kilometers from the children. يعني ها هما دي هنايا قالوا لنا بصيغه اخرى. تما في السؤال قالوا لنا far، هنا كتبوها بهذه الصيغه دي when schools are 15 or 20 kilometers from the children they face a lot of challenges. كيتعرضوا لمجموعه من challenges or difficulties، يعني مجموعه من المشاكل such as في حالاش exposure to drug. هما كتبوا لنا exposed to، هنا كتبوها لنا as a noun كاسم exposure to drugs, use of sexual abuse especially girls. يعني كيتعرضوا لياش المخدرات، التحرشات الجنسيه ان يعني الاجابه غتكون هكذا. هذه من بين الاسئله اللي كتعطى سهله، ولكن الاغلبيه ما كتجيكم بحال شي حاجه صعيبه. اغلبيه كيخليها تيقول واش خصني نكمل الجمله من عقلي، ماشي من عقلك فقط من النص يعني. وكتحاول ما يمكن تشوف شنو هي الجمله اللي كتماشى معاها. هنا they become exposed to drug drug use and I think it's sexual abuse. Sexual abuse. So this is it. جوج شحال كاتبه انايا؟ جوج، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة ديال الكلمات اللي خصني في ديك الجمله باش نكملها. الثانيه ناجيه نادير want citizens who have money too. ناجيه نادير بغات الناس اللي عندها الفلوس باش شنو بغات منهم، شنو بغات لهم يديروا. فانا النص يعني غنتبع نفس الطريقه، غنمشي للنص، غنحاول ما امكن نشوف شنو citizens هي اللي كلمه كمفتاح، money وكنمشي. ناجيه نادير شنو قالت لينا؟ قالت بغات الناس اللي عندهم فلوس انهم يحاولوا ما امكن انهم تاهم يديروا بحالها، يعني انهم تاهم يعطيو الفلوس باش انهم يستثمروا في التعليم، يعطيو باش انهم تبنوا مدارس and so on. So ناجي ندير one citizens who have money to contribute to the implementation of social projects and so on. يعني بغاتهم انهم يحاولوا ما امكن حتى هما يشاركوا باش انهم يديروا مشاريع اللي هي اجتماعيه بحال هكا، يعني بحال انهم يديروا مدارس and so on. So هذه هي الجمله راه كاينه في النص، يعني عندها علاقه مع هاد كيما بداوها لكم هما، يا اما كيبداوها لكم يا اما كيعطيوك الاخر الجمله وتيطلبوا منك انت تجيب لنا الاول الجمله. كما قلت كنحاول ما امكن نقرا الجمله، كنفهم الجمله، كنحاول ما امكن نقلب على الكلمات المفاتيح، ومن بعد صافي كنقرا ديك ساعتي كيبان ليا شنو خصني نزيد في ديك الجمله باش انني نكملها.
هذا بالنسبة ل comprehension questions، يعني الأسئلة ديالنا اللي عندها علاقة من النص. كنزيدو another one. Finding the text words that mean the same as. غنحاول ما أمكن نقلب على الكلمات اللي عندها علاقة اللي عند السينونيم، حيت كيعطيوني بحال هذا السؤال. Finding the text word that mean the same as. The same as here they are asking for a synonym. Synonym كيطلبوا مني المرادف، يعني غنحاول ما يمكن نلقى مرادف ديال هاد الكلمات اللي عطيني هنايا. The first one, a large amount of money. A large amount of money. money فلوس. large amount هو نسبة كبيرة من الفلوس. فين غنلقى انا هاد المرادف؟ حاطين لي هنايا باراغراف 1، يعني غنلقى المرادف في الباراغراف 1. كنمشي كنقرا الباراغراف 1، كنحاول ما يمكن نقلب على شي كلمة اللي عندها علاقة وكتبين لي بأن كنهضروا على large amount of money. So here we will find this here. This is paragraph number 1. So we will go to paragraph number 1. ما عنديش paragraph number 1. Here is this one. Okay, helping the community in one of the questions that is one of the questions that many people keep asking themselves without asking any form of action. However, two great Moroccan ladies or women have responded in action and decided to dedicate part of their fortune to the empowerment of education in the country. And decide to dedicate part of their fortune, this one. This is what it means by a large amount of money. The second word, difficulties يعني مجموعة من الصعاب difficulties. غنمشي للباراغراف نمبر 5، كنقرا الباراغراف نمبر 5 وكنحاول ما أمكن أنني نشوف شكون اللي عندها علاقة مع difficulty، شنو هو الكلمة اللي ممكن تجي كمرادف بالنسبة ل difficulties. عافاكم فاش كيعطيونا هنايا مثلا، هنا عطاونا بحال set of words، ما عطاوناش كلمة واحدة، يعني عطاونا set of words a large amount of money. بالنسبه فاش كيعطيونا مثلا كلمه واحده وكيقلبوا كيقولوا لي قلب لي على المرادف، كنرد البال البارت اوف سبيتش ديال الكلمه، يعني الكلمه عباره عن ماذا، واش عباره عن verb، عن noun، عن adjective، adverb، عباره عن ماذا. difficulties هنايا عندي noun، يعني غادي نمشي للباراغراف نمبر 5، غنقرا الجمله، غنقرا الباراغراف، غنحاول ما يمكن نلقى على شنو الحاجه اللي كتعني difficulties ولا الصعاب. تمايا كاين عاطينها لنا تما مكتوبه اللي هي challenges، يعني كتبت انا challenges كتبتها as a noun. difficulties challenges يعني بجوجاتهم عندهم نفس ال part of speech. both of them they are nouns. so كنرد البال حتى لهاد القضيه كتساعدني، يعني مثلا حطوا لي هنا noun، يعني راه ضروري غادي نقلب على noun، حطوا لي هنا adjective راه غنقلب على adjective and so on. غترد البال مزيان هاد القضيه هذه، حتى هي كتساعدك، حتى الا ما عرفتيش غتحاول ما يمكن تقرا الباراغراف وتحاول تجبد شي نون تما اللي عنده بحال اللي عندي بحال الكلمه اللي عطاوني. and of course خصنا المينين، المعنى هو اللي كنا نعتمدوا عليه ونردوا البال part of speech. next one, what do the word in the text refer to. راه كيعطيونا هنايا جوج كلمات وكيقولوا لي they refer to what، يعني هما تيعودوا لماذا. هنا the country الدولة، اش من دولة كنهضر عليها. the school اش من مدرسة كنهضر عليها، يعني خصني نعرف هادو كيعودوا على اش. the country شكون country على من كتعود، و the school على من school كتعود. كي كندير نعرف، كنمشي للتكست، كيكونوا هما ديجا مسطرين لي عليهم، الوغ كيكونوا ديجا عندي.
So I have here the country. فاش كنعطيوني بحال هكا شنو كندير؟ كنقرا فقط الجمله اللي قبل. الجمله اللي قبل هي اللي كتخليني نعرف فين هو الكلمه، فين الكلمه كتعود على ماذا. ما كنقراش الباراغراف كاملها، وانما كنجي الكلمه اللي عطايني ولا اللي مسطرين عليها وكنقرا الجمله اللي قبل منها. الوغ كيفاش كنعرف الجمله؟ كنمشي لحد النقطه عندي هي هنايا. however النقطه هي هنايا، يعني هذه الجمله هذه هي فاش غادي تكون غتبين لي ان كونتري كيهضروا عليها. However, two great Moroccan ladies have responded in action and decided to dedicate part of their fortune to the empowerment of education in the country. هنا كيهضروا لي على two great Moroccan ladies. يعني هنايا بطبيعة الحال country اللي كيهضروا عليها هنايا هي it's Morocco. The next one. So please ديما كنقرا الجمله اللي قبل الكلمه اللي عطاوني ومن خلالها كنحدد شنو كتعود ديك الكلمه على كتعود على ماذا. The next one عندي the school. شمن المدرسه كيهضروا؟ المدرسه ديالاش؟ المدرسه ديال هاي سكول، واش هي ابتدائيه، واش هي اعداديه، واش هي ثانويه، واش كنهضر على المدرسه ديال الارت، على اين مدرسه اكزاكتومون. هنا فاش كنجيو الجمله اللي قبل راهم ديجا حاطينها لنا هنايا، هي غادي نقرا هادشي. rather than helping local association as many other people do, المديرية decided to donate an amount of nearly 6 million dirhams to finance the construction of a national school of business. يعني كيهضروا لنا السكول اللي كيهضروا لي عليه هنا a national school of business and management اللي هي هذه l'UNCG، يعني المدرسة اللي كيهضروا عليها هي هذه. alors I just go to the questions. And there was the answer. So the country we studied is Morocco. For the school, I will write School of National School of Management, or just submit this one like this. It's acceptable. Language. So now we finished with the questions related to the text. سالينا مع الأسئلة اللي عندها علاقة مع التكست، يعني كيفاش كنجاوبوا عليهم، كيفاش على الحوايج اللي كنردوا عليهم البال and so on. كنجيو language، يعني هنا كندخلوا language. The first one, filling the gaps with appropriate words from the list. هنا كيعطيوني جملة وكيعطيوني مجموعة من الكلمات اللي خصني نحدد من خلالهم شكون هي اللي صالحة ليا هنايا. In our company, we make, do, take business with many African countries. So we have to choose which one is correct in the which word, which one is correct in the from the list. So this one, in our company we do business. The first one is do. The second one, Leslie couldn't decide. She needs to let input on or find out more about the job. هنا the right one is to find out. هنا كنهضروا على phrasal verbs. phrasal verbs هما جوج ديال phrasal verbs هما أفعال مركبة. I have a preposition, I have a verb and a preposition. والمعنى ديالهم ما عندهمش شي طريقه من غير حتى هما كنحفظوهم وكنعتمدوا على السياق الجمله اللي كيخلينا نعرفوا شكون هو وحده اللي غادي نحط. يعني كنكون عارفه المينين ديال each word or each phrasal word, and then I will read the sentence and try to understand the context of the sentence, and then I decide about which one is correct. Phrasal verbs, I don't know if you have phrasal verbs this
you have phrasal verbs. يعني خصكم تراجعوا الفريزل verbs اللي عندكم في الكتاب، ما كيخرجوش عليهم، يعني فقط دوك اللي عندكم في الكتاب تحاول ما يمكن تراجعوهم، تحفظوهم، تحفظوا المعنى ديالهم، ومن خلالهم كتعرفوا انك كتعرف انك تقرر شكون هو فيهم اللي صحاح. next one, give the correct form of the words in brackets. هنا هذا خدمناه، هذا الفوكابولري، يعني كتحاول ما امكن تحدد البارت اوف سبيتش ديال كل وحده شنو خصك دير ليها. يعني هنا واش غادي نكتب نون، واش غنكتب verb ولا adjective. يعني كنقرا الجمله وكنحاول ما امكن I have to decide. هادو ديجا خدمناهم، نفس الاسئله كنت عطيتهم لكم المره اللي فايته. هنايا فيسبوك made a short video to، الا كنتو عاقلين قلنا فاش كتكون عندي to اوتوماتيكمون الحاجه اللي كنكتب اللي غادي تجي من بعد منها غيجي من بعد منها verb. يعني هذا الفعل اللي عطاوني ما بين brackets و parentheses I have to put it as a verb. So here Facebook made a short video to celebrate. يعني درتو هنا as a verb. علاش؟ كما قلت لكم كنرد البال لهذه to، باش كتكون عندي to I put a verb. Second one, corporal punish is forbidden in our school. هنا الجملة بداو لي بأول كلمة اللي عندي في الجملة. الجملة في الإنجليزية كتبدا لينا بالفاعل verb and object. هنايا corporal، هنايا it must be a noun. punishment, to make it just as a noun they will put just punishment. corporal punishment is forbidden in our school. ما كتبتهاش as an adjective، ما كتبتهاش as a verb. علاش؟ حيت هنا في الجملة أصلا خصني النون، خصني الاسم يعني باش نصايب punish الاسم ديالو punishment. So هذا بالنسبة ل correct the words in brackets. Next one, provide the sentences beginning with the word given. هنا هذا ديما تيتعطى ديما. حنا فاش قريتو الباسيف فويس، قريتو reported speech، الكونديشنال and so on. conditional هذا العام ما عندكم شيء، فقط غنركزوا على الباسيف فويس ولا reported speech. كنظن انا الاستاذ قبل مني كان شرحهم، ولكن نعطيكم بعض النصائح اللي بالنسبه لهذا التمرين هذا. فاش كيعطيوني هنا كما قلت لكم في السؤال ما كيعطيكش، ما كيقولكش هذه الجمله you change this sentence in passive voice or you change it into reported speech or something like that. وانما كيكتبها لك هكا provide the sentences beginning with the word given. يعني غتعاود تكتب الجمل بالكلمات اللي بادئين لكم بها. يعني انت خصك تحدد واش الجمله واش طالبين مني reported speech، واش passive voice، واش شي حاجه اخرى. بالنسبه للفيرست one, where can I find a gas station? The woman asked me. alors باش غادي نعرف انا ديما فاش كتكون عندي الجمله عندي between let's say quotation marks، يعني هاد الكوتيشن اللي كيكونوا عندي في الجمله هادو هنا فاش كيكونوا عندي اوتوماتيكمون راه كنهضروا على reported speech. alors هنايا كنعاود نشوف شنو عاطيني هنا reported speech في question على شكل سؤال. where can I find a gas station? the woman asked me. جينا لهنا the woman wanted to know. كيكون عندي سؤال اوتوماتيكمون ان الجمله غادي نرجعها affirmative، ما تبقاليش سؤال، غادي نرجعها تكون جمله ايجابيه، ما تبقاليش جمله استفهاميه. بمعنى غادي نحيد الكويشن مارك، ما تبقاش عندي زائد واحد الحاجه. باش انني طرحت السؤال درت inversion of the subject، كندير لانفيرسيون دو سوجي، يعني بديت بالموديل فيرب عاد السبجكت. هنا لا، انا غادي نبدا بالسبجكت، غنبدا بالفاعل عاد الفعل عاد المفعول به. الفاعل اللي عندي هنا هو الومن السبجكت بروناون اللي كيمشي معاه هو she. the woman wanted to know okay sorry I have to put before it. هنا where كنخليوها ما كتمشيش، فقط كنجي الفعل الموديل فيرب عاد كنغير. اوكي where كما قلنا كنخليوها. كنجي لهنايا كما قلت لكم عندي كان و I، هادو هما الجوج اللي خصني ندير لهم
So as I said, I have here the woman wanted to know where. كنخلي where كما قلنا كنديروا الانفرجن of the subjects. This one I put here she because I have here women. Women subjects pronoun that will go with it is the subject pronoun that goes with it is she. She can transformation that we do can كترجع لينا could, where she could find a gas station. يعني فقط كنكمل الجملة وكنسالي full stop حيت الجملة it's affirmative, it's not a question. So this is concerning the first one in reported speech. The second one, they will equip highways with sophisticated cameras. Highways. Alors عندي they will equip highways. باش بداو لي يكتبوا لي الهايويز والهايويز في الجملة الأولى it's an object يعني بداو لي بالobject of the first sentence. فاش كنبداو بالobjects of the first sentence now of course we are talking about passive voice يعني هنا كنهضر على passive voice. ديما كنقرا الجمله كنشوفها الا عاودوا كتبوا لي الاوبجيكت ولا المفعول به ديال الجمله الاولى اوتوماتيكمون هنا راه كنهضر على الباسيف فويس. ترانسفورميشن كيفاش كنصايبوا الباسيف فويس ديال هذه الجمله. They will equip highways with sophisticated cameras. highways عندي will it's a model غنرجع نخليه كندخلوا الverb to be will be يعني will plus verb to be plus past participle of the verb that we have. The verb that we have is equip. Equip it's a regular verb. I will just add the ed. So highways will be equipped we double the p will be equipped by them. عاد كنكمل الجمله شنو عندي هنايا ما كيهمنيش في الاول شنو هنايا بما انهم بداو لي نتوما كتخربقوا كتشوفوا الجمله هكذايا طويله يعني ما وقفتش تحد الاوبجيكت ما كتعرفش شنو دير. شوف فاش اين فوا كيعطيني هنا كنحدد الجمله ديالي مثلا غتوقف هنا فاش حاطه هنايا. هذه هي الجمله اللي خصني ندير ليها دوك ترانسفورميشن يعني دوك داكشي اللي زادوا لي هنايا هذا ما كيهمنيش حيت ما كيتغيرش. اللي كيهمني هو هذا الشيء اللي حد هنا حد الاوبجيكت هايويز اللي بداو لي بها كنوقف وكندير التغيرات ديالي وداك الشيء اللي بقى ليا كنكمل به with sophisticated كتكمل الجمله ديالك كما معطيه لك. الثالثه it's a conditional ما عندكمش هذا العام بلا ما نزيدو لكم ونخربقكم به. next one put the verbs in put the verbs in غادي ندير الكونجوجيشن يعني هنا طالبين مني الكونجوجيشن of words. So how am I going to make it or how am I going to conjugate them? The first, so here by the end of this year my daughter obtained her master degree in nuclear physics. By the end of this year past participle of the verb. الverb عندي هو obtain غادي نزيد له غير ed باش نصايب الباست participle ديالو obtained وها صرفته. Next one we visited Erfoud but we not been to مرزوقة yet. حنايا ديجا زرنا أرفود ولكن مازال ما زرناش مرزوقة. ديك مازال ما زرناش مرزوقة اون فوا كتكون عندي هاد yet I use the present perfect اللي هو
هنا present perfect تعطيني في negative form، يعني غتكون عندي haven't been. We visited our food, but we haven't been to Marzuga yet. I use here the present perfect to show that I still didn't visit Marzuga. That's why I use here present perfect. So this is concerning the conjugation. E. Fill in the blanks with appropriate words from the list. Again, I have here a sentence, and you have to fill in the blanks that we have in the sentence with words that we give you here. Okay, my sister's handwriting is beautiful. Mine is terrible. الكتابة ديال أختي جميلة ولكن ديالي أنا خايبة. ولكن ديالي أنا خايبة. هنايا كنهضروا على اللينكين ووردز، يعني الووردز اللي من خلالهم كنديروا اللينكين ولا كنجمعوا ما بين الجمل أو الكلمات. Linking words that we have here, we have despite, since, and whereas. Despite ولكن, since, منذ, whereas ولكن. My sister's handwriting is beautiful. The word that we have to put here شكون اللي غتجي معاها بطبيعة الحال هي whereas. Whereas mine is terrible. I have to this one. The next one, I can't remember the person sent me this video. هنايا relative pronouns. I can't remember the person. راه عندي هنايا who, which, whose. who كنا كنستعملوها في person، يعني كنشوف شنو اللي من موراها. واش عندي person، واش الاشخاص. which كنا كنستعملوها للاشياء، او الا بغيت نهضر على الانيمالز الحيوان whose كنستعملوها باش نعنيو الملكيه، انه شي حاجه ديال شي واحد. هنا I can't remember the person الشخص sent me this video اللي صيفط ليا هذا الفيديو. شنو غتجي معاه هنايا؟ which لا، علاش؟ حيت عندي person. whose لا، حيت عندي ما عنديش possession. اللي غتجي معها هو so ديما عافاكم باش اننا نعرف شنو هو الريلاتيف برونون اللي خصني نحط. كنشوف ديما الكلمه اللي قبل، لقيتها شخص كنكتب هو، لقيتها شيء كنكتب which. animal which. لقيت العلاقه ما بين هذه الكلمه اللي عندي هنا والكلمه اللي عندي هنا عندها علاقه ملكيه كنكتب whose. so ديما كنرد البال لهذا الموضوع هذا. Yes, Telwa, it's who. Your wife. سالينا من الجرامر. كنجيو للفانكشن ولا الكوميونيكيشن. الفانكشن ولا الكوميونيكيشن كيما قلت لكم المره الفايته كيفاش كتعطى. اول حاجه كتعطينا جدول فيه جمل والاكسبريشن ديالهم، والثاني الفانكشن يعني كيعبروا على ماذا، واش ادفايس، واش ريغريت، واش سيرتينتي، باد نيوز، اوبينيون اند سو اون. نقراوهم وحده بوحده. The first one, you must be Andrew's brother, you look like him. You must be Andrew's brother, you look like him. ما غتكون غير خو أندرو، علاش؟ حيت كتشابهوا. 2. Why don't you consult a lawyer about this problem؟ علاش ما تمشيش تشوف واحد المحامي على هذا المشكل؟
I'm sorry to hear that you lost your ankle. كنت أسف أنك خسرتي العم ديالك. For if only we had taken the high speed train. كنا غير خدينا تران سريع. كنا غير خدينا. يعني شنو كنعبر على هنا؟ alors هنايا الفانكشنز عندنا giving advice اللي هي نصيحة، expressing regret كتندم، expressing certainty تأكيد، responding to bad news يعني كتجاوب على واحد الخبر اللي هو حزين خايب ما مزيانش شي. كما قلت لكم عندي 1 2 3 4 يعني قدام هاد 1 2 3 فقط غادي نكتب هادو اللي عندي هنا. ما كاينش لاش تبقاو ديروا دوك لي فلاش وكتعمروا الدنيا وما كنفهموا والو. المره ديجا كتبين لكم هنا 1 2 3 4 يعني فقط غتكتب لي لتر المناسبين قدام كل رقم. مثلا لو واحد علاش كتعبر you must be Andrew's brother you look like him يعني ضروري ما تكون اخو حيت كتشابهوا واش giving advice expressing regret expressing certainty or responding to bad news. هنايا هنايا عليه ملي كنهضر هذا ملي كنعبر. Let me see your answers. 1C. Okay. Then C. You're right. 1 is C. 2. Why don't you consult a lawyer about this problem? Why don't you consult a lawyer about this problem? What do they express here? Advice, regret, or responding to bad news? Let me see your answers. 2A. Let me see. Yes, it's giving advice. 3. I am sorry to hear that you lost your ankle. Responding to bad news or expressing regret. كنجاوب على شي bad news ولا كنعبر على الندم ديالي. Let me see. Yes, it's D. Last one, if only we had taken the high-speed train. اللي بقات لينا it's B. So this is concerning the first one. The third, the next exercise in a function. Function كيعطيونا هذا. كيعطيونا هذا التمرين هذا كيعطيونا situation, so you have to respond to the situation, of course, using the right expressions, and of course, giving meaning to the sentence that you just give. So the first one, I have a terrible toothache. I have a terrible toothache. عندي ألم حاد في الضرس ديالي أو في السن ديالي. So here, شنو كتطلب؟ إلا جينا نشوفو هنا كتطلب النصيحة من الشخص. وباش نطلب النصيحة كنستعمل أول حاجة خصني expression يعني عبارة ديال النصيحة. هي شنو غتجاوب؟ من بين العبارات اللي كنستعملو باش أننا نطلبو النصيحة أو لا نعطيو النصيحة هي هذه you should خصك. you should عطيتيني دابا غير نصف الجواب ما كملتيش الجواب. شنو خصني؟ يعني هنا خصك تكمل الexpression. You should, for example, visit a doctor. You should take an aspirin. You should, any advice. أي حاجة كتبقى صحيحة مادام أنها عندها علاقة مع situation that they give you. You should see a doctor, for example. وكتبقى الجملة ديالي هنايا كاملة عندها معنى وماشية مع situation that they give me. Can I use your laptop or your tablet, please? Can I use your tablet, please? So هنايا شنو كيعبر البيرسون؟ She's asking for a request. هي كتطلب. أعطينا طلب هنايا. طلب. وشنو بالضبط من الطلب خصني نجاوب على الطلب حيت هي she already make a request. She already makes the request. I have to answer the request. For example, if I accept, I will say yes, sure. Yeah, sure, why not? Of course. All of them they remain, true or correct. So I respond here to her request. جاوبت على الطلب ديالها وجاوبت بشكل إيجابي. Yes, sure, why not? You can write I'm sorry, I can't if you respond is negative. إذا جاوبتي بطريقة negative ماشي إيجابية ممكن يعني على حساب. اللي كيهمني هو أنك تستعملي شي عبارة من العبارات ديال accepting or refusing a request. So
So this is concerning function. اخر حاجه اللي كيعطيوها لكم واللي كتخليكم بزاف مع العلم انه يعني من بين الاشياء اللي ممكن paragraph about how you prepare for your exam. علاش كمل paragraph علاش how you prepare for your exams، كيفاش كتوجد الامتحانات ديالك. شنو داروا هما؟ بداوها لينا I prepare for my exam in different way، يعني عطاونا the topic sentence، عطاونا الجمله اللي كنفتحوا بها الباراغراف ولا الجمله اللي كتخلينا نعرفوا الباراغراف غادي تهضر على ايش. ديما هاد الجمله ضروريه في اي باراغراف topic sentence. هاد الجمله بطبيعه الحال كتختلف من اختلاف المواضيع، ولكن يعني باش ضروري ما تبدا الباراغراف ديالك بشي حاجه كتوضح للقارئ يعني الباراغراف ديالك او الفقره ديالك ها علاش غادي تدوي. يعني ما غاديش تجي تدوي ديريكتومون في الموضوع، وانما غادي تحاول ما امكن تعطي واحد الجمله اللي هي تعرف القارئ ها علاش غادي تهضر. سو هنايا I prepare for my exam in different ways، كنوجد الامتحان ديالي ولا الامتحانات ديالي بطرق مختلفه، بمعنى انك تقول لي بان في هذا الباراغراف هذه غادي تهضر على الطرق المختلفه اللي كتخليك اللي كتستعمل باش انك توجد الامتحان. So I prepare for my exam in different ways. First, alors, شوف باش أنا كنكتب when I write a paragraph I have to pay attention to what? To linking words. الكلمات اللي كنجمع بهم الجمل. مثلا هنا يبداو لي بفيرست، يعني first غادي نكتب مثلا first sentence. الرايتين الله يخليكم. مثلا هنا عطاونا 1 2 3 4 5 6 ديال السطور، بمعنى ممكن أنا نعتمد على 5 أو 6 ديال الجمل كافيني. ما كاينش علاش تكتب بزاف ولا ما عرفتش منين كتجيبوا شي باراغرافات ما نعرف منين كتجيب وكتكتبهم تما وكتبقى تصغر الكتابه، وهذا كتب 4 5 ديال الجمل صحاحين نقيين ما فيهم شي الاخطاء بزاف، كتاخذ 4 النقاط ديالك. يعني ما كاينش علاش الانسان يكتب شي حاجه اللي ما عرفت منين جابها. حاول ما امكن تكون بسيط في الكتابه ديالك. مثلا first I revise my how do I prepare? I revise my previous lessons. كنراجع الدروس السابقة ديالي. مثلا second، شوف هنا مشاو ليا بفيرست أو أول حاجة، يعني نعاود نكتب الثانية second. شوف كنكتب الجملة هنا كتبت لهم شنو أول حاجة من خلالها شنو كندير باش الطريقة باش كنراجع الامتحانات أو الطريقة باش كنوجد الامتحانات. هو أول حاجة مثلا كتبت لهم كنراجع الدروس السابقة ديالي، كنكتب نقطة، كنرجع كنكتب second اس غادي تكون ماجيكول ولا كابيتال ليتر، وكنكتب second وكندير كاما وكنكتب الجملة ديالي الثانية. مثلا I watch videos in YouTube to understand better. I revise with my list, my friends. I summarize paragraphs أولا lessons. يعني الطرق العديدة اللي كديرهم كتحاول ما أمكن تكون الجملة. فاش كتسالي الجملة ديالك كتكتب third، يعني كدير نقطة، يعني ساليتي الجملة ديالك كتكتب third، يعني الجملة الثالثة. ساليت من الجملة الثالثة كنكتب عاوتاني fourth إلا كانت عندي fourth. آخر حاجة fourth وكندير of course كاما وكنكتب الجملة. و fourth please غادي تكون F capital 1. آخر جملة غادي نكتب باش نبين للقارئ ديالي بأنني ساليت، كنكتب له finally كاما وكنكتب الجملة اللي خصني نكتب اللي عندها علاقة مع ال ways that I use so as to prepare for my exams. So غترد البال
فاش يحط لي I'm sorry, I think there was a technical problem. Concerning the last one, it was let me just the last one, it was about writing an article. Writing an article ما عندكمش هاد العام ما عندكم شيء.
So concerning the last task that you have in this national exam, it was about task 2. They asked you, violence in school has become a serious problem in Morocco. Write an article explaining the causes of this phenomenon. I said that we don't have writing an article this year. Writing an article, it was excluded. So no need, I mean, to just explain what you should do or how you are going to write. ما عندكمش writing an article هذا العام، يعني حتى هو تحايد. كاين اللي عندكم هذا العام في الرايتين. Let me check. عندكم writing a sentence, writing a paragraph. Writing a paragraph, writing an email, writing a short story also. I will share with you the things that you have to revise for this year. But let me see if it's going to work. So please try to just revise in, I mean, how to write a paragraph, how to write an email, how to write a story. This is, I mean, most of the things that they are going to put or they are going to give you in the national exam. So I think this is all. I want to share with you documents, but it doesn't want to work. I don't know why. So I will share it with you. I will give it to them and they will post this in the group so that it will help you. So this is all for this session. This is all the questions this will be given to you in the exam. I hope that I could clarify them and how I could help I could help you to in answering them. So this is all for this session. Good luck. Just focus, concentrate, and everything is going to be all right. Goodbye.